Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signore e signore. Thank you very much for coming here today. Grazie per essere venuti. I'm honored to have you all here because you're about to listen, you're about to hear something about the truth of this world. Sono molto onorato di avervi qui perché vi racconterò della verità del mondo. Verità. Yeah. I know a little bit of Italian. So un po' di italiano. Only few words, still I'm studying. Un po' di parole devo ancora studiare. That's why I'm honored to have you all here, because at least I can share this wisdom with someone. So I'm glad that I can share this wisdom with someone. Sono onorato, sono anche grato di poter condividere questa saggezza con voi, questa verità. Because truth can't be hidden forever. Perché la verità non può essere nascosta per sempre. Somehow it will come out. Somehow it will come out. In qualche maniera uscirà fuori. I know that you have seen the flyer, So che avete visto il volantino. The Great Deception. Grande inganno. Let's see whether we live in great deception or not. Vediamo se stiamo vivendo il grande inganno oppure no. I know you all are human beings, aren't you? So che voi siete tutti esseri umani, non è vero? Yes. See? So you all have a human minds. Così avete tutti una mente umana? Mente, la mente, human mente. So we all have human minds. We all are human beings. Abbiamo tutti una mente umana, siamo tutti esseri umani. So we have a special ability, rather than animals. Così abbiamo un'abilità speciale a differenza degli animali. We have an ability to think about, we have an ability to see our mind. Abbiamo l'abilità di vedere la nostra mente. To understand about our mind. Per capire la nostra mente. To understand how do you perceive things. La capacità di percepire le cose. To understand how do you feel things. La capacità di sentire le cose. But the thing is, Ma la cosa è? we haven't used that ability since we were born. Non abbiamo usato quell'abilità sin da quando siamo nati. Instead of using that ability, we have used our minds to perceive outside world. Invece di usare quell'abilità, abbiamo usato quell'abilità per percepire il mondo esterno. That means, ladies and gentlemen, our mind has an ability to think about itself. Noi abbiamo la capacità di to understand about the mind. La capacità di capire la mente. When you buy an instrument, new equipment to your kitchen, quando comprate i vostri strumenti, you always read the manual before you're using it. Voi leggete il manuale prima di usarlo. You need to read the manual before you're using it because you don't know how to use it. Dovete leggere il manuale prima di usarlo perché non sapete usare lo strumento. But when you were born with the mind. Ma quando siete nati con la mente. Do you know how to use it? Sapete come usarla? No. But we just started using it. Abbiamo appena iniziato ad usarla. Without reading a manual. Senza aver letto the memories. That's why we all are suffering at this moment. Per questo state soffrendo, perché per questo state soffrendo in questo momento. Just for my understanding, do we all feel fear, grief, anger, sufferings? Giusto per la situazione, comprendete la paura, la sofferenza, anger, la suffering. rabbia e la sofferenza? You feel emotions. Sentite le emozioni? You feel negative emotions. Sentite le emozioni negative? Do you know how they appear in your mind? Sapete come si manifestano nella vostra mente? Ladies and gentlemen, the negative emotions actually appear in your mind, isn't it?
Signore e Signore, le vostre emozioni negative appaiono nella vostra mente, non è vero? It appears in your mind. It's not appear. This cup of, it's not tea, I think. It's cup of water. That water doesn't suffer. Quell'acqua non soffre, quella tazza. The 𝗳𝗍 is not suffering. Sosa? 𝗳𝗍. Yeah. Non soffre. There's no pain at all. Pain. C'è sofferenza. There's no pain with the whiteboard. La lavagna bianca non soffre, non niente. But our mind feels pain. Ma la nostra mente soffre. But our mind feels stress. La nostra mente subisce lo stress. But our mind feels depression. La nostra mente subisce la depressione. So that means all the humans, like all the living beings, are experiencing these negative emotions throughout their life. Quindi le emozioni negative subiscono emozioni negative durante la loro vita, durante tutta la loro vita. Do you agree with me? Siete d'accordo con me? That means right at this moment, even though you are smiling at me, smiling with me, but your life is full of these negative emotions. Anche se state sorridendo con me, alla fine soffrite questo durante la vostra vita. You are going through ups and downs. Fate diciamo montagne russe. Roller coaster ride. Sometimes happy, sometimes sad. Qualche volta felice, qualche volta triste. Sometimes facile, sometimes difficile. Right? You have bumpy rides. Abbiamo una strada sterrata, diciamo. You have sometimes okay, but sometimes not okay. Qualche volta ok, qualche volta non è ok. Why this difference appear in your mind? Perché questa differenza succede nella vostra vita? Let's try to find that, ladies and gentlemen. Andiamo a scoprirlo, signore e signori. Because when you find that out, then you are free from these differences. Andiamo a scoprirlo perché se noterete le differenze lo scopriremo. Then you won't be able to deceive again because you know the game. Non sarete più in grado di ingannare perché conoscerete il gioco. Magic is a magic until you know the logic. Magia è magia finché conoscete la logica dietro. When you know the logic, you don't have a magic there. Can you repeat again, please? When you know the logic of the magic, that magic is not a magic. Quando conoscete la logica della magia, conoscete la magia. Agree? Scusa, Opposite. When you know the logic, that magic is not a magic. When abbiamo logica, capiamo logica, comprendiamo la logica. the magica è no magica. Magic is not a magic. Likewise, ladies and gentlemen, if you know how your mind, how the suffering created in the mind, then that mind can't be deceived from the suffering. Se conoscete la logica della magia, non soffrite più la sofferenza. Ladies and gentlemen, since we were born, nobody came to us and nobody taught us how our mind operates. Signore e signori, da quando siamo nati nessuno ci ha mai detto come funziona la nostra mente. We didn't have a teacher to show us what's going on with us. Non abbiamo mai avuto un maestro che ci ha insegnato come funzionano le cose. But we were searching for things in the outside world. We went everywhere, here and there. Siamo andati di qua, di là, nel mondo esterno. We had different cucina. Abbiamo avuto cucine differenti. We played different games. Abbiamo giocato giochi differenti. We went here and there. Siamo andati di qua, across the oceans. Attraverso l'oceano. In search of happiness. Alla ricerca della felicità. Let's say, ladies and gentlemen, if you have spectacles, like you have glasses, your glasses, if your glasses are on your forehead, now you are searching for the glass in the outside world, would you be able to find that glass out? Saresti in grado di trovare gli occhiali esterno?
because you have that glasses on your forehead. Now you don't know that you have it. Instead of you don't know, now you are searching for it. Because you forget that it's there. Now you are searching for there in the outside. Likewise, ladies and gentlemen, our minds are like this plate. Nello stesso modo anche il piatto, il piattino è la stessa natura. This plate is neutral, this table is neutral, this whiteboard is neutral. Questo piatto è neutrale, questo tavolo è neutrale, questa lavagna è neutrale. That means our mind is also neutral, they are in happy state. You don't have to go and find happiness. Anche di conseguenza anche la nostra mente è neutrale, non dovete andare a cercare la felicità. When you want to search for happiness, quando volete cercare la felicità, in that moment your happiness is gone. In quel momento la vostra felicità è andata via. Let's say, when you need something, when you are looking for something, quando state cercando qualcosa, are you in happy state or unhappy state? Siete in uno stato felice o infelice? Non felice. Right? When you are searching for something, when you are looking for something, quando state cercando qualcosa, siete alla ricerca di qualcosa. You are not in a happy state. Non siete in uno stato felice. But when you find out whatever that you want, ma quando scopri quello che vuoi, are you now happy? Non siete felici? Because you feel happiness that when you find out something you want. Siete felici quando trovate qualcosa che volete? Did you understand that? Where were we? Yeah. Where were we? Put me into the track. When you are we were talking about when you are searching for happiness, right? Searching for happiness, yes. Right? So, what did I say last time? Searching for happiness when you find external world. When you find something you want. When you find something you want, that you were longing for, you were looking for. Cercate qualcosa che avete voluto, you are happy. Siete felici. Right? But how long does that happiness last long? Quanto dura quella felicità quando l'avete trovata quella cosa? Is it only 1 minute or only that momentum, that moment that you felt the happiness? È solo un minuto o una frazione? Ladies and gentlemen, it's like a spike. È una specie di sì. Right? It's just a spike of happiness that you experience. Un picco, soltanto un picco di felicità. But you want to keep that happiness, isn't it? Ma voi volete mantenere quella felicità. So what you do then next? Sì, quindi cosa fate dopo? Now you're looking for something else that can give that experience. Quindi cercate qualcos'altro che vi dà la stessa esperienza. Okay, during that time, are you happy or unhappy? In quel momento siete felici o infelici? Non felice, right? Non felici. When you get that thing, then what happens? Again, there's a spike. Quando prendete la cosa che vi rende felice. So between these two spikes, are you happy or unhappy? Tra questi due picchi siete felici o infelici? Infelici. Ladies and gentlemen, this is the bait. This is the bait. È la lesca, questa è l'esca. This is the hook. È il gancio. But ladies and gentlemen, if you can understand how this occurs, se capite come succede, if you can understand what is the ghost behind this spike, se voi capite qual è il fantasma dietro il picco, if you can understand what's going on with there, se capite quello che sta succedendo lì, then you are the master because you won't be able to deceive by this voi sarete maestri perché capirete il suo spike. Even though you felt a spike, you know about. Se voi capite il picco, capite la sua natura. You know about it. Sapete, la conoscete.
Now tell me, according to you, secondo voi this orange questa arancia, can make you happy or not? questa arancia può rendervi felici o no? Right now, no. Let's say I'm not going to give you an orange for 6 months. If I have hungry, yes. If you have hungry and if you didn't drink an orange for 6 months or 1 year, Se avete preso un'arancia, l'avete mangiato un'arancia per 6 mesi, then I will say, okay, I'm going to give you an orange. quindi sì, vi darò un'arancia. Let's say you like it. Fate sì che vi piaccia. Now what happens? Ora cosa succede? Now this orange can make you happy. Ora questa arancia vi può rendere felici. Don't worry, not about the orange. Non ci preoccupiamo dell'arancia. Anything that makes you happy, ladies and gentlemen, Ogni cosa che vi renda felici, you have an idea that thing contains the happiness. avete un'idea che questa cosa vi renda felici. The pizza has the happiness. La pizza ha la felicità. Pizza has the happiness. La pizza ha la felicità. Chocolate gâteau has the happiness. La cioccolata It bears the satisfaction. It holds the satisfaction. contiene la soddisfazione. That's what you feel, isn't it? È quello che sentite, non è vero? When you are looking for something in Amazon, Quando cercate qualcosa su Amazon, you think that thing can give you satisfaction, right? pensate che quella cosa possa darvi soddisfazione. That's why you are looking for reviews. Per questo state cercando le Whether you recensioni. find out somebody else also experience that satisfaction you are looking for. Cercate anche l'esperienza altrui così che da soddisfarvi. Agree? Then let's say you got, everybody is talking about, all the reviews are good. Fate sì che guardate tutte le recensioni, sono tutte buone. Then what do? E allora cosa fate? You spend money and order the thing. Spendete i vostri soldi e lo ordinate. Now then starts the waiting game. E ora arriva il gioco dell'attesa. Until you receive the Amazon parcel. Parcel. Parcel? Receive. Avete ricevuto The packet, parcel. Sì, parcel, pacchetto. Parcel, paquito. Pacchetto di Amazon. When you receive the Amazon parcel on your doorstep, Quando avete ricevuto il pacchetto di Amazon, now you are happy, your happiness is getting there slowly, until when you open it, you feel what? la vostra felicità continua This spike comes again into your mind. finché non arriva il picco nella vostra mente. And after you open it, after you first use it, Dopo che avete aperto, l'avete usato, then you throw away and it will be filled in your house. It will be there somewhere in your house. lasciate il resto in una parte nascosta nella vostra casa. Think about the day that you have brought your phone, bought your phone, Ok, perfetto, non pensate al vostro telefono. the day that you buy your phone, Il giorno in cui avete comprato il telefono. right? You protect it, Lo proteggete, you put a cover, lo mettete in una protezione, and you were looking at it. lo guardate, After that, what happened? e dopo cosa succede? It get normalized. It's get normalized. Si normalizza la cosa, Now you don't feel a value in it with it. non sentite niente di valore. It's like when you go to a restaurant, È come quando andate al ristorante, when you have the first bite, quando andate al ristorante avete il primo morso, right? You feel the spike. sentite il But how about the second bite, invece il secondo picco, third bite, terzo, fourth bite, quarto, fifth bite, sixth bite? Now you are eating because you bought it, e ora aspettate perché l'avete comprato. because you have spent so much money. That's why you just have to finish this. Avete speso così tanti soldi per quello. Ladies and gentlemen, don't you think you have a problem out here? Signore e signori, c'è un problema qui. If that food can give you happiness, if that food can give you Se il happiness, cibo può dare la soddisfazione e felicità,
throughout the time it should give the equal amount of happiness. Throughout the time, throughout the bites. Durante il tempo, durante quel tempo. Every bite you should feel happiness in every bite. In ogni morso dovrebbe darvi la felicità. You should feel happiness in each and every bite equally. Dovreste sentire nella stessa maniera in ogni morso la stessa identica felicità. Because if the happiness is there with the food, Perché la felicità, pensate che la felicità sia nel cibo. everybody should love that food. Tutti dovrebbero amare quel cibo. Isn't it? Non è così? But some people love chocolate, some people love something else. Alcuni amano la cioccolata, alcuni la altra cosa. Some people love spaghetti, some people love raviola. Alcuni amano spaghetti. Some people love fried rice, some people love pizza. Alcuni amano il riso bianco, alcuni amano la pizza. If pizza can give you happiness, then everybody should feel happiness. Se la pizza può dare felicità, tutti avranno. Out of pizza. Viene dalla pizza. Do you understand this? But the thing is, ladies and gentlemen, we didn't understand this in this way. We thought outside world things can give you satisfaction, happiness. Avete capito che abbiamo sempre pensato che il mondo esterno potesse darci soddisfazione e felicità. Some people can give you happiness, isn't it? Alcune persone possono darvi felicità. Some people can give you sadness, isn't it? Alcune persone possono darvi tristezza. You hate someone, Odiate qualcuno, you like someone. amate qualcuno, Your family members, you love them. amate la vostra famiglia. So you have two types of people, three types of people. Quindi avete 2 o 3 tipi di persone, Neutral, due neutri, people who make you feel happy, persone che fanno sentire felici, people who make you feel unhappy, sad. alcune persone che fanno sentire tristi, infelici. You don't like to associate the people who make you feel sad. Non piace associare con le persone che vi rendono felici. You like to be always with the good people that they make you feel happy. State sempre con le persone che vi fanno sentire sempre felici. This game runs until you die. E questo gioco dura finché morite. But the problem is still there. Il problema è sempre lì comunque. You won't be satisfied, ladies and gentlemen, even at your dying breath. Volete essere sempre soddisfatti fino al vostro ultimo respiro. How many kilograms of chocolate do you need to eat to be able to satisfy? Quanti chili di cioccolato dovete mangiare finché dovete sentirvi soddisfatti? How many kilograms, ladies and gentlemen? Quanti chili? How many kilos of pizza do you need? How many beautiful places that you have to see to be able to satisfy yourself? Quanti bei posti dovete vedere prima che Even though that shop, Aldi, and the products, right at the end of the other side of the product label. Yeah, indicate a 100% customer satisfaction guarantee. C'era l'etichetta, c'era il 100% di customer satisfaction, cioè il cliente soddisfatto. If you closely look at there, Se lo chiedete, you will see a star mark. se stomaco. Asterisk. Era un mix. Condition applies. Asterisco no? Asterisk. Condition apply. Condition apply. Condition. La clausola, la condizione accettabile. 100% customers cannot be satisfied, ladies and gentlemen. If 100% customers satisfied, then you won't. If those customers are 100% satisfied, they won't go again to LD. Se meno del 100% dei clienti non sono soddisfatti, non vanno più da. Because you are satisfied, you are done, ladies and gentlemen. Soddisfatti, avete finito. Enough is enough. Basta, ora è abbastanza. But the thing is, you don't feel this because you keep rotating this roller coaster ride again and again and again. Però continuate ad andare sulle montagne russe continuamente senza finire. There's no ending, ladies and gentlemen. Non c'è fine. Even after you die, this roller coaster will continue. Anche dopo la nostra morte queste montagne russe continueranno. So you can't be rest in peace, ladies and E gentlemen. non potete riposarvi in pace. Even at heaven you will be rest in pieces.
Anche vivere sarete a pezzi. Even after you die, Anche quando sarete morti, dopo la morte sarete a pezzi. you can't rest in peace. Non potete rimanere rest in peace, cioè rimanere a pezzi e restare in pace, gioco di parole. Because It's a fun. yes, it's a fun. you have unfinished business to complete. Avete del lavoro ancora da fare. Because always you have something unfinished business to complete. Perché avete ancora del lavoro da compiere, da finire. You look forward tomorrow. Non vedete l'ora di domani. You are looking forward what's going to do in tomorrow. Non vedete l'ora di quello che farete domani. As a result of that, you can't enjoy today. E per questa ragione non potete godervi dell'oggi. Because you are looking for something in tomorrow, next day. Perché cercate sempre qualcosa nel domani, nel futuro. Ladies and gentlemen, do you want to understand about this? Signore e signori, volete comprendere questo? Let's explore how this mind gives you this experience. Esploriamo come la mente ci può dare questa esperienza. Ready? Yes. Ladies and gentlemen, in order to explain this, Signore e signori, per spiegare questo, I'm going to explain a theory that explains everything in this world. vi spiegherò tutto ciò che serve per spiegare questo mondo. Theory of everything. La teoria del tutto, Not Stephen Hawking's theory of everything. non la teoria di Stephen Hawking, This is the theory of everything. è la teoria del tutto. Ready? Pronti? What is this? Che cos'è? Number one. One. Numero uno. Numero. Numero due. What you can see now? Cosa vedete adesso? When did I write 12? Ho scritto 12. When did I write 12? Quando ho scritto 12? Did I write 12? Can I talk? We perceive it as 12, but it's not. You perceive it as 12, Lo percepite come 12. right? But what did I write? Lo percepite come 12, ma che cosa ho scritto? I wrote 1 and 2, you say 12. Ho scritto 1 e 2, ma voi leggete 12. So 12 cannot be Quindi 12 non può essere, stand itself without 1 and 2. non può stare senza l'1 e 2. 12 is an effect because of the 1 and 2. 12 è un effetto di 1 e 2. Do you understand that? 12 cannot be there if there's, like, let's say I remove this. Fate sì che rimuoviamo l'1. What happened to 12? Cosa è successo a 12? 12 gone. 12 è andato via. 12 gone. 12 è andato via. But I only erased 1. 12 è andato via, ma ho cancellato solo 1. I erased 1, you say 12 gone. Ho cancellato l'1, ma voi dite il 12 è andato via. How come that happens? Come è potuto succedere? Okay, let's write 1 again. Ora scriviamo l'1 ancora. Now what do you have? Cosa abbiamo ora adesso? Where did 12 came from? Dove è comparso il 12? From there, underneath. He came here. Okay, let's remove this. Rimuoviamo questo. What happened to 12? No. Where did it go? Check underneath. Dove è andato il 12? You can't say 12 gone, ladies and gentlemen. Non potete dire che il 12 è andato via. Because 12 is something, a manifestation in your mind. Perché il 12 è una manifestazione, un'apparenza della vostra mente. 12 is the effect that you feel in your mind. 12 è l'effetto della vostra mente.
Does this make sense? Che ha senso questo? 12 is the effect. 12. Effecto. L'effetto. Se 12 è Effetto. l'effetto della vostra mente. Causa-effetto. Effecto. These are the causes. Queste sono le cause. Cause 1, Causa 1. cause 2, Causa 2. bring together Messi insieme. an effecto. E con l'effetto. Effecto is not 1. L'effetto non è 1. 12 is not 1. 12 non è 1. 12 is not 2. 12 non è 2. 1 and 2 both has to be there for 12. Sia l'1 che il 2 sono necessari per creare il 12. 12 is an effect dependently originated. 12 è una dipendenza condizionata. It's dependent. Dipendente. 12 is not independent. 12 non è indipendente. 12 is always independent. 12 is always, not always. Always. Il 12 è sempre indipendente. Independent. You can understand. Wow. Ladies and gentlemen, so what you have experienced, Signore e signori, quello che avete provato does it come from 1? viene dall'1, la vostra esperienza viene dall'1? Does it coming from 1? Viene dall'1? No. No. 12 is not 1. 12 non è 1. 12 is not 2. Il 12 non è 2. These two has to come together to create that effect. Questi due devono venire insieme, devono unirsi per creare il 12. That's why if you get rid of 1, no 12. Per questo se cancellate l'1 rimane solo 2. If you get rid of 2, no 12. Se va via il 2 non c'è 12. 1 and 2 has together, come together. L'1 e il 2 devono stare insieme. Perceive together. Percepite insieme. That's the experience you feel. Questa è l'esperienza che vedete che subite. The 12 is the name for that experience. Il 12, 12, right? 12. Il 12 è l'esperienza che voi subite, che voi fate esperienza. You are grasping? You don't need to know the Pali word. So I want you to feel this. Understand, yes. Exactly. Okay. I want you to sense, feel. Voglio che voi sentiate, voi capite, comprendiate. Ladies and gentlemen, this shouldn't go beyond your intellectual understanding. Questo dovrebbe andare oltre la vostra comprensione intellettuale. You need to feel from your heart. Dovete comprenderlo nel vostro cuore. Because I'm talking to your minds. Perché sto parlando con le vostre menti. I'm talking to your minds, not to your brains. Sto parlando con le vostre menti, con i vostri cuori, non con le vostre menti. This is not something intellectual understanding. Questo non è comprensione intellettuale. It should go beyond the intellectual understanding. Dovrebbe andare oltre la comprensione intellettuale. You need to experience the truth. Dovete fare esperienza della verità. This is not to write the exam papers. Questo non è un esame, non è un'esperienza di esame. This is to understand about your life. Questo è per capire per comprendere la vostra vita. Because your life is always an exam paper. Perché il vostro esame è sempre, la vostra vita è sempre un foglio d'esame. Isn't it, ladies and gentlemen? Always problems, 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 problems. Sempre problemi. One problem's answer creates 1,000 problems. Una risposta al problema crea tanti altri problemi. When you get married because of what? Vi sposate per cosa? To solve a problem. Per risolvere un problema. How about the marriage? And now you have one problem, or now you have 10,000 Ora problems? con un matrimonio avete un problema, avete 1000 problemi. 1000 problemi. Quindi, Ladies and gentlemen, let's unpuzzle this, let's solve this, because the way you solve the problem is the problem. proviamo a risolvere il problema, perché nel modo in cui risolvete il problema. Einstein once said, if he has a 1 hour, if he has a 1 hour to solve a problem, Einstein ha detto se hai un'ora per risolvere un problema,
he take 55 minutes to understand the problem ci metteva 55 minuti per capire il problema and 5 minutes to solve the problem. e 5 minuti per risolvere il problema. But in our case, we don't understand the problem. Ma nel nostro caso non comprendiamo il problema. We just try to find instant answers. Cerchiamo di trovare risposte istantanee, veloci. Like instantate noodles. Come instant noodles. Do you understand this? Shall we come back to here? Andiamo indietro? Ladies and gentlemen, 1 doesn't contain 12. Uno non contiene Like 12. 12 is not 1. 12 non è 1. 12 is not 2. 12 non è 2. 1 and 2 has to come together to create 12. 1 e 2 devono unirsi per creare 12. Agree? See? What is this? Che cos'è? 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 What is this? Cos'è questo? What is this? Che cos'è questo? Wait. Where's the butterfly here? Dov'è la farfalla qui? Ola. Where's Ola? Ola here, not here. Tutto qui, non qui. Because the butterfly è la mente. Perché la farfalla è la mente. Butterfly is in your mind. La farfalla è dentro la vostra mente, nella vostra mente. You have collected these data, Avete raccolto questi dati, collectively feel raccolti collettivamente the butterfly. per fare la farfalla. But in here, Ma qui, on the board, sulla lavagna, these are just drawings. questi sono solo disegni. There's no butterfly in the drawing. Non c'è nessuna farfalla dentro il disegno sulla lavagna. This is the way you interpret it. Questa è la maniera con cui interpretate What you feel. quello che sentite. Got it? I'm doing this experiment, like exercises. È un esperimento, un esercizio. So all these components has to align Quindi tutti questi componenti devono allinearsi to feel butterfly, per sentire la farfalla, to experience a butterfly. per fare esperienza della farfalla. Have you had headaches? Avete mai avuto un mal di testa? Mal di testa, sì. Mal di testa. Mal di testa. Mal di testa. Mal di testa. Headaches? Mal di testa. You have headaches? Avete mai avuto un mal di testa? You had headaches? Avete avuto mal di testa? When you had headache, what did you do? Cosa avete fatto quando avevate mal di testa? Non avete mal di testa? You took tachipirina. Prendete la tachipirina? Tachipirina? Sì, tachipirina. See, tachipirina, right? Tachipirina. Right? You take tachipirina, Prendete Panadol, Prendete la tachipirina. right? Sì o no? Or sleep. Or sleep, okay. When you take tachipirina, Quando prendete la tachipirina, when you take a Panadol, quando prendete sempre la paracetamol, you feel vi sentite relief. rilassati, rilassati. Right? That relief was given from Panadol, isn't it? Quel rilassamento è stato dato dal paracetamolo, vero? Isn't it? Panadol gave you the relief, isn't it? Il paracetamolo vi ha dato vi ha rilassato, non è vero? Yes or no? What is this? Che cos'è questo? One. What is this?
This is your mind. Questa è la vostra mente. Twelve. 12. Effect. Do you understand this? 1 and 2 creates the effect. 1 e 2 creano l'effetto. Headache, Mal di testa, Panadol create the effect of what? creano l'effetto di cosa? Relief. Right. 12 came from 2. 12 viene dal 2, 12 came from 1. il 12 viene dall'1, 1 and 2 has together l'1 e il 2 vanno insieme to create the 12. per fare il 12. Okay. Relief came from Panadol, isn't it? Il rilassamento viene dalla paracetamolo. 12 came from 2, isn't it? 12 12 came from 2? No. viene dal 2, no. Relief came from Panadol. Il rilassamento viene dal paracetamolo. Okay, if paracetamol can give you relief, ladies and gentlemen, if you can take right now a Panadol, if you can take a Panadol right now, Se prendeste adesso un paracetamolo, then you should feel relief. allora sarete a posto, starete bene. But you don't feel a relief right now, isn't it? Ma non sentite adesso, vero? Because you don't have a headache now. Perché non avete mal di testa. So, headache and Panadol both has to come together to give a relief. Perché sia il mal di testa che il paracetamolo devono venire insieme If you are- per star bene. Yeah, if you're looking for relief, Se voi cercate di star bene, then you should welcome the headache. allora dovreste accogliere il mal di testa. If you're looking for relief, Se cercate di stare bene, then you should welcome the Panadol. dovreste accogliere il paracetamolo. Because without Panadol, Perché senza il paracetamolo there's no relief. non c'è maniera di stare bene. Without a headache, Senza mal di testa there's no relief. non c'è maniera di stare This bene. and this has to align to generate this. Per questi due devono allinearsi, devono accoppiarsi per creare un Agree, risultato. agree, agree, D'accordo? agree. This orange, Questa arancia, arancha, contains orange juice, isn't it? contiene il succo d'arancia. Questa arancia contiene il succo d'arancia. This sukko arancha Questo succo d'arancia has orange taste, ha il sapore di arancia. isn't it? Così? Let's see. Vediamo. You need orange Avete bisogno di un'arancia to feel the taste. per sentire davvero il sapore. But ladies and gentlemen, without a tongue, Ma signori e signori, senza lingua you don't feel the taste. non sentite il sapore. Then there should be a tongue here. Dovrebbe esserci una lingua. Now tell me, Ora ditemi. orange taste is the effect you feel. Il sapore dell'arancia è l'effetto che voi sentite. Does it come from orange? Viene dall'arancia? Wait. Give me 1 second, ladies and gentlemen. Un attimo, un secondo. So far, since you were born, Da quando siete bambini, you were telling avete detto to everybody, a tutti this orange has the orange taste. che questa arancia ha sapore di arancia. Right? Grazie. Prego. Now, this is the game. Questo è il gioco. If orange has orange taste, do you need a tongue to feel the orange taste? Se l'arancia ha sapore di arancia, avete bisogno della lingua per No, because provarlo? you don't need a tongue. Let's say you get rid of the tongue, would you feel orange taste? Se vi tagliaste la lingua, sentireste comunque il sapore di arancia? No, ladies and gentlemen, tongue has to be there. La lingua deve essere lì, Orange has to be there. l'arancia deve essere lì.
both of them are acting, tutte e due devono agire, like contributing contribuendo, to generate the experience. per generare l'esperienza. So, ladies and gentlemen, what is this part? This is your experience. Questa è la nostra esperienza. Where does the experience happen? Dove avviene l'esperienza? Is in here or there? È qui o lì? Li, there, in your minds. Nella vostra mente, lì. Ladies and gentlemen, this is the mind. Questa è la mente. This is the outside world. Questa è la mente, questo è il mondo esterno. What you feel, does they exist in the outside world? Quello che sentite e percepite è anche nel mondo esterno. Does they exist or they contribute to generate that experience? E esistono, contribuiscono a generare quell'esperienza. Because 12 is not here. Perché 12 non è qui. This is 1 and 2. Questo è 1 e 2. 12 is the feeling. 12 è il sentimento, il sentire. Are you on the same page? Siamo sulla stessa pagina? You understand? See? See? Now you speak English? Yes. I speak Italian. So this 12 is not actually Questo 12 non è in realtà. exist here. Non esiste davvero. But this 1 and 2 has to come together to generate this experience. Però l'uno e il 2 devono unirsi per generare quell'esperienza. Headache and Panadol both has to come together La mal di testa e il paracetamolo devono venire insieme to generate the relief. per generare stare bene. So relief is what you feel. È quello che sentite quando state bene. 12 is what you feel. È quello che sentite. Orange taste is what you feel. Il succo d'arancia è quello che sentite. So orange taste doesn't exist in orange. Il succo d'arancia non esiste nell'arancia. Orange taste doesn't exist in your tongue. Il sapore d'arancia non esiste nella vostra lingua. Without tongue, no orange taste. Senza lingua non c'è il sapore. Without orange, no orange taste. Senza l'arancia non esiste il gusto d'arancia. This is made out of electrons, protons, neutrons. Sono fatti di elettroni, protoni. Electrons doesn't have orange taste. Gli elettroni non hanno il sapore di arancia. Not only electrons are not orange taste. Gli elettroni... Esatto, cioè gli elettroni Elettroni- non hanno il sapore d'arancia. Electroni no orange, Sapore. taste. Right? Proton doesn't contain orange taste. I protoni non hanno il sapore d'arancia. Neutron doesn't contain orange taste. I neutroni non hanno il sapore dell'arancia. When it comes together, still orange is an orange or bunch of electron, proton, neutrons. Quando si uniscono, cioè quando protoni e elettroni si uniscono, crei un'arancia ma senza il loro sapore. In here, if you zoom in and zoom in and zoom in, Se fate lo zoom e guardate in profondità, do you have orange or bunch of electrons, avete protons? un'arancia o un sacco di una quantità di elettroni. This is an aggregation, ladies and Questo è un gentlemen. aggregato. This is mass. Questa è la massa. Massa. Church mass. The mass is messa. Messa. That's another thing. But you know, mass means what? Mass means an aggregation. Massa vuol dire aggregato. Aggregata. It's not orange, it's an aggregation. Non è un'arancia, è un aggregato. So that means aggregation of electron, proton, neutron Questo vuol dire che un aggregato di protoni e elettroni doesn't contain the orange taste. non contiene il sapore d'arancia. Agree? Siete d'accordo? Right. Let's go back to your ristorante. Andiamo al ristorante. When you order a pizza, Quando ordinate una pizza, you feel the pizza taste. sentite il sapore della pizza. Is that pizza taste is coming from the pizza? Il sapore della pizza viene dalla pizza? What you feel is coming from the pizza. Quello che sentite, quello che percepite viene No, dalla pizza? no. If you think what you feel is coming from the pizza, Se voi sentite che quello che pensate venga dalla pizza,
That is a great deception, ladies and Quello è gentlemen. un grande inganno. You need a teacher to learn this, ladies and gentlemen. Avete bisogno di un maestro per apprendere questo. I spent 35 years of my life running after pizza, thinking pizza has the pizza taste. Ho speso 35 anni della vita a rincorrere la pizza e a pensare che... How lunacy is that? È molto... People are running after things, they think what they feel exists in the things. La gente rincorre... Can you repeat it please again? People are running after things, Allora, la gente sta rincorrendo le cose, gli objects, oggetti, sta rincorrendo... thinking that pensando, objecto, object has the Che l'oggetto abbia what you sapore, feel. quello che senti, sì, sì. Don't you think this is the theory of everything? Non pensate che questo sia la teoria del tutto. Nobody knows it. Nessuno lo sa, Everybody has it. tutti ce l'hanno, Everybody experiences it. tutti ne hanno avuto esperienza, Nobody knows it. nessuno lo sa. Ladies and gentlemen, not only tongue, Non solo la lingua, there are millions of other factors are contributing here. non è solo la lingua, ma ci sono altri fattori che contribuiscono. With the electron, proton, Con gli neutrons elettroni e i protoni to generate this effect. per generare quell'effetto. So, pizza doesn't contain the pizza effect you feel. Quindi la pizza non contiene l'effetto pizza che sentite. Are you understanding? Do you understand this? Do you feel this? You have to, this is not logical, ladies and gentlemen. This has to go beyond logical. This is applied to your life experiences. Questo non è logico, dovete applicarlo nella vostra vita You di need tutti i giorni. you need to come a journey with me. Venite a fare questo viaggio con me. I'm taking you through a deep rabbit hole. Andiamo in questo buco profondo. This is just the beginning. Questo è solo l'inizio. This is the starting point. Questo è il punto di partenza. I didn't explain everything yet. Non ho ancora spiegato tutto. If the starting point is this, Se questo è il punto di partenza, you can think about how great deception this is. potete capire quanto sia grande l'inganno. Dopo tutto. Thinking what you feel Pensando a quello che sentite, exists in outside world. esistendo nel mondo esterno, Nobody told us. nessuno ce l'ha detto. Because everybody also feels in the same way. Perché tutti sentono la stessa cosa. Imagine there's a headache for everyone. Immaginate che tutti abbiano mal di testa. When you were born with a headache. Se da quando siete nati avete mal di testa. Everybody, when they were born with a headache. Tutti quando sono nati, nel momento in cui sono nati con mal di testa. Then nobody knows that there's a headache. Però nessuno sa che ci sia mal di testa. Interessante, isn't it? This is exactly what happened. Questo è proprio quello che succede. Shall we go deeper or this is enough? Andiamo più in profondità o abbastanza? Huh? Shall we stumble down the rabbit hole like in Alice in Wonderland? Andiamo ad andare giù come nelle 𝗘𝗃𝗃 meraviglia. To show you how deep this rabbit hole goes? Per vedere quanto è profondo questo buco, questo. Like in Matrix, Come in Matrix. you are Neo and I am Morpheus. Like the people who organize this is the Trinity. He is Trinity. Le persone che organizzano questo si chiamano Who brought Neo in front of Morpheus. Le persone che hanno portato Neo davanti See, a Morpheus is also bold, Morpheus è calvo, pelato, but different cloak. però con vestiti It's diversi, black color, perché è di colore nero. but this is maroon. Ma questo è un marrone chiaro. I don't have that weird spectacles he was wearing. Remember, without any. Non ha gli occhiali specifici di Morpheus.
Let's see. Vediamo. And this is dependent origination we discussed. Yes, exactly. Oh, sorry, we have this. Pachupan. Yes. Questa è l'originazione codipendente di cui abbiamo parlato. Ladies and gentlemen, when you read the books, Quando leggete i libri you won't understand this. non comprenderete questo. Because when you read the books, Perché quando leggete i libri you read the way you read it. voi leggete la maniera in cui lo leggete. Voi. You can't come out of this deep rabbit hole Non potete uscire da questo buco profondo by yourself own, da soli, by yourself. con i vostri mezzi. You need a support Avete bisogno di un supporto, di un from aiuto. somebody who came out from the deep rabbit hole. Una persona che è riuscita a uscire da quel buco profondo. Because book doesn't have a mind. Perché il libro non ha una mente. Book is not thinking. Il libro non sta pensando. Book can't teach you. Il libro non può insegnare. That's why this is a wisdom that transfers through teacher to student. Per questa saggezza infatti viene trasmessa da maestro a discepolo. Teacher to student. Da maestro a discepolo. Not book to student. Non da libro a studente, ma Teacher to student, direct transfer. maestro a discepolo di trasferimento diretto. There should be a third party. Dovrebbe esserci una terza persona. You have that right now. Ce l'avete adesso. We all are connected with our minds. Siamo tutti connessi con la nostra mente. Your facial expressions Le vostre facce, le vostre espressioni. are the Bluetooth connection. Come una connessione Bluetooth. Your voice and my voice La mia voce, la vostra voce. are the Wi-Fi connection. Connessione Wi-Fi. This is the portal that transfers the data from my mind to your mind. Questo è il trasferimento dei miei dati verso la vostra mente. You are the receiver, Voi siete i riceventi. Jivanti, and I am the transmitter. Io sono il trasmettitore. If you don't feel it, Se non lo sentite, then I should amplify the signal. dovrei amplificare il segnale. When I amplify the signal, Quando amplifico il segnale, then you will receive it. allora voi lo riceverete. So I try my best to amplify the signal again and again. Cerco con le mie capacità di espandere ancora ed ancora questo segnale. Ready? Pronti? Ladies and gentlemen, whatever that you have felt, Quello che avete sentito it's an effect from not only these two causes, non è solo un effetto di quelle due cause, but millions of causes are contributing for this. ma milioni e milioni di cause che contribuiscono a ciò. This is not a thing, but this is an effect. Questo non è una cosa, ma è un effetto. Effect only there as long as all the causes align. È solo un effetto nel momento in cui ci sono anche due cause. If one cause is missing, Scusate, se una causa sta mancando, then there will be a different effect. quindi ci sarà un effetto differente. Got it? Shall I erase this? Orange taste. Sapore d'arancia. Orange color. Colore arancione. What is the color of this orange? Qual è il colore di questa arancia? What is the true color of this orancha? Qual è il vero colore di questa Arancia. arancia? Wait. Let's forget about this theory that you learned just now. What is the color of the orange? Orange. Now apply the theory that you learned. What is the color of the orange? Applicate la teoria che abbiamo scoperto, qual è il colore dell'arancia? No, non lo so. Non lo so. I don't know. I don't know.
Ladies and gentlemen, which electron is orange color? Quale elettrone è il colore arancione? Which proton is orange color? Qual è il protone il colore arancione? Which neutron is orange color? Quale neutrone è il colore arancione? No, right? Ooh. Do you see the orange color? Vedete il colore arancione? Is it exist here or is the creation in your mind? Esce da lì alla creazione della nostra mente. That's the effect you feel in your mind, ladies and gentlemen. È l'effetto che vedete nella nostra mente, signore e signori. Electron, proton, neutron. Plus you need this guy. At least. Protoni e elettroni, poi avete bisogno di questo signore. I plus this plus light all has to align Tutto deve allinearsi to create this effect. per creare quell'effetto. If I turn off the light, Se spengo le luci, what is the color of the orange? è il colore dell'arancia. When you turn off the light, still orange is orange color. But when you turn on the light, you will see the orange color. Quando accendete la luce, vedete il colore arancione. That's how we understood, isn't it? Così è come capiamo le cose. No. That's deep ignorante. Quella è profonda ignoranza. Ladies and gentlemen, nothing here is orange color. Niente in tutto ciò, niente di quell'arancia, di colore arancione. Orange color is a creation tua la mente. Il colore arancione è la creazione della nostra mente. It is an effect in your mind. È un effetto della nostra mente. If I move this orange Se muovo questa arancia, here, what I hold, quel che stringo, you will feel the orange is moving. vedete che l'arancia sta muovendo. If you move this eye, Se vedete quell'occhio, your orange should move, anche la vostra arancia si muoverebbe. isn't it? Così. Because if this is there and if this change, what will happen to the image? It should change. Shall we do that experiment? Dobbiamo fare questo esperimento. Let's close this eye and wiggle this eyeball like this Proviamo a chiudere un occhio e a far traballare un attimo l'altro. by looking at the arancia. Un'arancia. You can see the image is shaking, Potete vedere che l'immagine sta tremando. but I didn't shake here. Non ho scosso lì. Then are you looking at this or are you looking at your mind? State guardando questo, state guardando la vostra mente. Ladies and gentlemen, you are experiencing your mind throughout your life. State facendo esperienza della vostra mente durante la vostra vita. Do you understand that? Capite? Capite? Ladies and gentlemen, color, sound, taste, smell, touch, tactile sensations. Quindi 5 sensi, tocco, olfatto, vista, sapore e olfatto. Udito? Tutti i vostri sensi. Senses are just senses. Sono solo sensi. Senses are effectos. I sensi sono effetti. Senses cannot be found in here. I sensi non possono trovarsi lì. This doesn't have this. Quelli non hanno quest'altro. Sodium, Il sodio, chloride, il cloruro, create sodium chloride. cloruro di sodio. Hydrogen, Idrogeno, hydrogen, idrogeno, oxygen ossigeno, creates water. creano l'acqua. I should balance. Dovrei bilanciare. This is explosive. Questo è esplosivo. This favors explosion. Questo favorisce l'esplosione. This eradicates explosion. Questo It's a fire extinguisher. è il
È l'anticelio, si chiama l'estintore, grazie, l'estintore. Ladies and gentlemen, cause 1, Causa 1, cause 2 causa 2, create completely different effect. creano effetti completamente differenti. That effect cannot be found from causes. Gli effetti si trovano in quelle cause. Effect is not there with the causes. Gli effetti non sono lì con le cause. Effect cannot be found from the Gli causes. effetti non possono trovarsi nelle cause. If you feel the effect is there, Se sentite che l'effetto è lì, now you are running after the effect. state rincorrendo l'effetto. But the thing is, you have the effect with you, right? Il fatto è che voi avete l'effetto dentro di voi. Effect is with you, isn't it? L'effetto è dentro. So you don't have to go and find from here, isn't it? Non dovete andare a cercarle di là, no? Effect is there, isn't it? L'effetto è lì. Ladies and gentlemen, when you are running after this, Quando state a rincorrerli, can you get the effect from out of this? riuscite a estrapolare gli effetti da lì? No, as long as this and this coming together, this will be there. Finché questi due, le cause si daranno insieme, crea l'effetto. Can you run after what you seek then? Potete rincorrere quello che vedete, What you search? quello che cercate, Because you have it, you don't have to search. perché voi non dovete cercare. You just have to realize what you feel is what you feel. Dovete stare rendervi conto che quello che sentite, quello che what you feel, sorry? What you feel is an effect. Quello che sentite è un effetto. Does this make sense? Senso per voi? Do you understand? What you experience cannot be found from here. Electrons, protons, neutrons doesn't have any color, sound, taste, smell, touch. Agree? Then, would you be able to find out happiness from here then? Siete sicuri di trovare la felicità da questi, dalle cause? Because happiness is also what? La felicità è anche cosa? Is an effect in your mind. È un effetto della vostra mente. Don't you think so? Non pensate sia così? If you think happiness is coming from the orange, electrons, protons, neutrons, Se pensate che la felicità venga dai protoni, elettroni, are you wise or ignorant? siete saggi o ignoranti? Deep ignorante, hey. Profondamente ignoranti. Now you are running like goat and the carrot. State rincorrendo come la capra e la carota. Carrot is attached to the goat and hang on in front of the goat. Praticamente la carota è sulla testa della When goat runs, carrot is also going with him. Quando la capra corre, anche la carota la segue, diciamo, perché lì. That's why you have unsatisfied life, ladies and gentlemen. Questa avete vite insoddisfacenti. Because you are satisfied at all right now. Perché siete soddisfatti completamente, pienamente. You don't have to search for satisfaction. Non dovete cercare la soddisfazione. The moment you search for satisfaction, Nel momento in cui cerchi la soddisfazione, satisfaction goes away. la soddisfazione va via. Suffering happens. La sofferenza succede. Now you have to do something to come out from that suffering. Ora bisogna trovare una maniera per uscire da quella sofferenza. When you do something to come out from suffering, Quando fai qualcosa per uscire dalla sofferenza, the suffering withers away. la sofferenza si abbassa, si dissipa. Pressure release. La pressione si abbassa. That release of pressure, Quel rilascio di pressione you feel it as happiness. lo senti, lo percepisci come felicità. When you experience satisfaction, Quando senti, percepisci la soddisfazione, just moment before you have suffering. nel momento, pochi minuti prima della tua sofferenza. Let's say you are at the arrival launch. Have you seen in the arrival launch in the airports? Avete mai visto i cartelloni d'arrivo all'aeroporto? When I lived in Canberra, Australia, Ho vissuto a Canberra in Australia. when I was doing my PhD. Quando stavo facendo il dottorato. I came from Sri Lanka. I was born in Sri Sono Lanka. nato in Sri Lanka. So I went there for 2 years. Like after 2 years, Sono stato lì per 2 anni. Dopo 2 anni I returned to Sri Lanka sono ritornato in Sri Lanka to see my parents. per vedere i miei genitori. In the arrival lounge,
arrivo. My mom hugged me. La mia mamma mi ha abbracciato. She embraced me. Mi ha abbracciato She felt the love. Ha sentito l'amore. She felt the Ha happiness. sentito la felicità. Because she was longing for me for 2 years. Perché le mancava per tanto tempo. Agree? First day, Il primo giorno I had all the food that I love. il primo giorno avevo tutto il cibo che volevo, che amavo. But second day, Ma il secondo giorno one dish is missing. manca un giorno. Third day, another dish is missing. Il terzo giorno il secondo piatto mancava. First week, okay. Prima settimana. Second week, Seconda settimana, così. Third week, neutral. Terza settimana neutro. Fourth week, she is asking, La quarta settimana mi chiede. when are you going to fly back? Quando volerai tornare indietro? Ladies and gentlemen, Signora, Signore, if my mom felt happiness from me, Se la mia mamma sentisse la felicità da me, then she should feel the happiness throughout the month. avrebbe dovuto sentire la felicità per Equally. tutto il mese. Equally. In qual modo? That's why you love your girlfriend as long as they are in different places. Per questo amate la vostra ragazza. Once you start living together, Sorry? once you start living together, Quando iniziate a vivere insieme, now you don't feel that pleasure again in that level. You get used to it. Vi abituate. Now you don't feel the beauty of her. Non sento più la sua bellezza. Now she is trying to do different things for you. Ora cerca di fare cose differenti. You can't be satisfied. Non siete più soddisfatti. Now you say, go away. Ora dici vai via. She also feels the same way. Si sente più o meno la stessa cosa. C'est la vie. Vabbè. It's French. Yeah, I know. Ladies and gentlemen, Signore e signori, the pleasure that you experience, il piacere che voi fate esperienza. the pleasure. The pressure, sorry. Pleasure. Piacere di cui fate esperienza. It's a relief of pressure. È un rilascio di pleasure o pressure. Pressure. Di pressure. Pleasure is a release of pressure. There you go. Thank you very much. Have you find, pressure cooker? In the pressure cooker, La pentola a pressione, grazie. when the pressure increase Quando la pressione aumenta up to some level, fino a un certo livello, fino a un certo punto, releases, rilascia relief. rilassamento. The pressure cooker, relief. Relief means what, ladies and gentlemen? Relief means releasing of pressure. Quindi il rilassamento vuol dire rilascio della pressione. Relief means release of pressure. Il rilassamento vuol dire rilascio della pressione. Panadol cannot give happiness, ladies and gentlemen. Paracetamolo non può dare la felicità. Happiness is something that you can keep happiness throughout the time without any bumpy rides. Potete mantenere la felicità senza dover ricorrere alla strada sterrata, diciamo. When you understand this truth. Quando capite questa verità. Because now you are not searching for happiness. Perché ora non state cercando questa verità. Now you are happy. Ora siete felici. The moment you stop searching for happiness, Nel momento in cui non cerchi, si You are spiega happy. cerca la felicità, you have the inner peace. avete la pace interiore. This is the inner peace Questa è la pace interiore that written in the Bible. che è scritto sulla Bibbia. The truth will set you free. La verità vi lascerà liberi, vi darà la pace. Now we are against the God. The God is the truth. Dio è la verità. Almighty God has the powers. Dio onnipotente He is the one who created you. è colui il quale vi ha creato. Now the thing is, you go against the God thinking something wrong. Ora andate contro Dio pensando che sia qualcosa di sbagliato. When you go against the God, now God will punish you. Andate contro Dio pensate che vi punirà.
at the moment you experience that punishment, nel momento in cui sentite quella punizione, because you have fear, perché avete paura, you have grief, avete il you have sofferenza, anger, avete la rabbia, you have anxiety, avete l'ansia, you have depression, avete la depressione, you have shakeable mind, avete una mente instabile, because that la mente a ignorante. perché la mente è ignorante. Now tell me, you were in great deception, isn't it? Ora ditemi, eravate nel grande inganno, Thinking that what you felt exists in the outside. pensando che sorry, can you repeat again? Thinking that what you felt Quello che avete sentito exists in the outside. esiste all'esterno. Ladies and gentlemen, nothing can be find what you can't find what you experience from the outside. Non potete trovare quello che avete esperienza all'esterno. Do you understand this? This is just the beginning, ladies and gentlemen. Questo è solo l'inizio. I didn't explain everything at all. Non ho spiegato tutto. Because Perché at this point, a questo punto now you have practiced some new theory, avete praticato una nuova teoria. isn't it? Non è così? You learn something new out of this. Avete imparato qualcosa di nuovo da questo. Now you have to apply that concept to your life experiences. Dovete applicare questo concetto nella vita di tutti i giorni. More you apply, more you aware Più lo fate, più ve ne rendete conto about the reality. sulla realtà. That's why Jesus said, Perché questo Gesù ha detto, when you see me, quando mi vedete, you see my Father. vedete mio Padre, When you don't see me, quando non mi vedete, you don't see my Father. non vedete mio Padre. When you see me means, Quando quello che vedete in me, when you see the truth, vedete la verità, you see the reality. vedete la realtà. When you don't see the truth, Quando non vedete la verità, you don't see the reality. non vedete la realtà. Because in order to feel the reality, Perché per sentire la realtà, ignorance has to be gone. l'ignoranza deve essere mandata via. Your minds are ignorance, ladies and gentlemen. Le vostre menti sono ignoranti. Your minds are the component that is with ignorance. La mente è la componente della vostra ignoranza. I can still feel the orange taste, Io posso ancora sentire il sapore dell'arancia, but I know that orange taste is a manifestation in the mind. ma so che il sapore dell'arancia è una manifestazione, una componente della mente. So I'm not running after an orange thinking that taste is there. Quindi non rincorro l'arancia pensando che l'arancia sia. When you know this logic, Quando conoscete e comprendete questa logica, now you won't feel the magic in here. non won't you understand magic, right? Magic, yes. Non capirete la magia di questo. When you know the logic of the magic, Quando conoscete la logica della magia, now that magic is not magic anymore. quella magia non è più magia. Ladies and gentlemen, you just have to live your life Vivete la vostra vita così com'è, understanding that you are acting. comprendendo che state recitando. Because Perché? when you realize this, Perché quando ve ne rendete conto, you can't come out from the magic. non potete uscire dalla magia. Still you have to in the magic. Dovete stare sempre in mezzo alla magia. But you know Ma sapete? that magic is not a magic. Ma sapete che quella magia non è magia. Have you seen ghosts? Avete visto fantasmi? No, right? When people see ghosts, they get afraid, Quando vedete i fantasmi, quando la gente vede fantasmi si spaventa. right? What we are doing is, like, we give some black magic or something, Vi danno oggetti di magia nera, no? something to heal them. Per curarli, per mandarli via, scacciarli via. You don't have to do those things. Non dovete fare quelle cose. You just have to show them. Show them, serve, no? You just have to show them. Dovete solo farli vedere, farli vedere. It's just a shadow È solo un'ombra. because of the light. Perché è solo un'ombra perché c'è la luce. Tanta la luce. When you know the reality, Quando comprendete la realtà, you won't get deceived. non verrete ingannati. When you don't know the reality, Quando non conoscete la realtà, now you are living with deception. you're living. With deception. State vivendo con inganno. Do you understand this?
This invitation is for you, ladies and gentlemen. Questo è un invito per voi, signore e signori, Because we practice this, perché noi pratichiamo questo. we have the solution for all mental health problems Abbiamo la soluzione per tutti i problemi mentali that exist in this world. che esistono in questo mondo. This is not a religion I'm talking about. Questa non è una religione di cui sto parlando. I'm talking about the science of everything. Sto parlando della scienza del tutto. This is a philosophy. Questa è una filosofia, This is an understanding. è una comprensione, This is a realization. è una realizzazione, It's a truth. è la verità. It doesn't have a religion. Non ha una religione. Shall I tell you something? Posso dirvi qualcosa? When I realized this, Quando mi sono reso conto di ciò, because of my teacher, perché a causa del mio maestro, grazie al mio maestro, I start realize mi sono reso conto that all the religions are same. che tutte le religioni sono medesime. All the religions are talking about this. Tutte le religioni parlano della stessa cosa, di questo. You have to read between the lines. Dovete leggere attraverso le righe, tra le righe. The surface meaning Il significato di superficie, di basico, is not the truth. non è la realtà. You have to deep delve Dovete andare in fondo to find what they meant. per andare a scoprire, per estrapolare quello che intendevano davvero. Do you understand this? People fight each other. La gente si combatte tra di loro, People argue with each other combattono tra di loro because they think perché pensano, they follow two religions. perché seguono due religioni, They have two countries. hanno due paesi, Ladies and gentlemen, signori e signori, Italian cow. Cow. Le mucche italiane Doesn't know they are in Italy. non sanno di essere in Italia, They don't produce Italian milk. non producono latte, Even though we think that they produce Italian milk, anche se noi pensiamo il contrario. they have no idea that they are living in Italy. Non hanno idea di stare in Italia, non sanno di essere in Italia. British cows, Le mucche britanniche, inglesi, they have no idea that they live in British. non hanno idea di vivere nel Regno Unito. So there's no British milk at all. Non ci sono delle mucche inglesi. There's no Italian milk at all. Non c'è la mucca italiana, il latte italiano. Because there's no Italian grass. Perché non c'è erba italiana. There's no Italian British grass. Perché non c'è erba inglese. This happens because of our ignorance. Questo succede a causa dell'ignoranza. This is the message of peace. Questo è un messaggio di pace. When you know the truth, you don't feel a difference between your mom and the others. Quando comprendi la realtà, non comprendi la differenza tra tua mamma e gli altri. Then you can love your neighbor Potete amare i vostri vicini without any conditions. senza alcuna condizione. Now we love everyone Ora amiamo tutti, with conditions. con condizioni. Conditions apply with the asterisks. Le condizioni si applicano con gli asterischi. If you understand this, Se comprendete ciò, my ask of you, io chiedo a voi, let's start this path, let's practice this, and let's give this message to everyone. pratichiamo questo percorso insieme e lo diffondiamo. Help us to help you. Aiutateci per aiutarvi. I don't need anything from you. Non ho bisogno di niente di voi, da voi. I don't have anything at all. Non ho niente, non ho assolutamente niente. I left my life there and I become a monk because to spread this message of peace. Ho lasciato la mia vita laica per lasciare tutto. You don't have to become a Buddhist, ladies and Non gentlemen, avete bisogno di diventare buddisti, because you are not a Christian as well. perché se voi siete cristiani, You io are- sono cristiano. I am not a Buddhist as well, Io non sono buddista, because we don't have these religions, we don't have these ethnicities. These are just mere fallacies of perceptions. non abbiamo religione, non abbiamo queste cose perché sono solo cose fallaci della... This is one world. Questo This is one world, è l'unico mondo, questo è one family. una famiglia, Everybody connected with each other. siamo tutti connessi l'uno con l'altro. There's no differentiation between people. Non c'è differenza tra persone, Everybody is same tutte le persone sono le stesse, under the light of wisdom. sotto la stessa luce della saggezza. When your mind is with ignorance, Quando la vostra mente è ignorante, then you feel the difference. allora sentite la differenza. When under the light of wisdom, Sotto la luce della sapienza, there's no difference at all. non c'è
Thank you very much for listening. Now, if you have questions, you can ask. So we are going to, like, we will start online sessions soon for in Italian language as well. You can submit your name or something like contact details for our organizers. If you want to practice this, if you need a teacher, we have the solution for all the problems, because there's no many problems, ladies and gentlemen. There's only one problem. That's the ignorance in your mind. Thank you. Grazie mille. You didn't understand anything, or you understood something? I have a question. Yes. I had a question regarding especially different religions, right? Because I've always understood that there's, as you said, Venerable, there's an equal side to everything, and there's an equal message regarding all religions, right? There's something leading to the other. And I want to ask you this, Venerable, I wouldn't say it's an intellectual question, but it's one from the heart, right? Because how, in your experience, did you share your knowledge to non-Buddhists regarding Buddhist knowledge? Because in one way, you have to apply to the circumstance they're living, right? Also, the conditions they're living by. Yeah. So, I didn't explain Buddhist. I know. Right? I know, but that's why I'm asking, because but because the thing is, as you said, Venerable, you're wearing a robe, right? You're wearing a tradition, because still people see the mask behind the traditions. Exactly. But still, nonetheless, you manage somehow to get at the heart of things without having to express your tradition. Well, somehow you do. Somehow you do, right? Yeah. But at a certain point, you also reach at the heart of everything, and you do it this way, right? But how do you do it with your own experience? Yes. Taught that. So, what I can say simply, because I practice this right now as well, I can explain it. I can adapt to your culture. I can adapt to the way that you think and explain the same concept using the way that you feel, the way the knowledge that you have gained. That's why I used electrons, protons, neutrons. In the Buddhism, you don't talk about electrons, protons, neutrons. But I used electrons, protons, neutrons because you have learned that. So I use whatever that you learn to get the message across to you. Let's say, that's why I took Bible, because I know somebody in here might have an understanding about the Bible. So that's why I reiterate those quotes, because you have the meaning there, because that meaning is there. But when you read from the surface, you don't feel it. Okay, because I want to also understand the Bible, right? Because you mentioned the Bible, because you know that we could adapt that way into the essence of it. Yes, the theory of everything, the 𝗃𝗃𝗁𝗃, right? It's the Father. Okay. It's the Father, right? Because it transliterated, right? Exactly. Because the Father, the Son, the Holy Spirit is anicca, dukkha, anatta. Same thing. When you realize this, you will feel, he has spoke about this. He spoke about the same thing. But the thing is, if you don't realize it, you will feel this is two different things. Actually, they are the same. That's why Buddha has realized this. After the Buddha, there were so many people, so many descendants, so many people listened to the theory from teachers to students and spread this message in different religions, different regions. So they adapted that understanding to that region.
And you're basically following what that they were doing, right? Exactly. So you follow the tradition in many ways, but you're also giving an explanation about other traditions exactly. at the same service. Okay. Otherwise, you won't understand. That's why. Right. He asked, "Are you going to?" Again, he asked. At first, he asked, All'inizio ha chiesto. "Are you going to use Buddhist?" Metterai concetti buddisti? The terms. Termini buddisti? I said no. Io ho detto no. Then you won't understand anything. Se no comprendereste niente. If I need to get this message across to you, Se devo trasmettere questo messaggio, then I have to align with your feelings. Devo allinearmi con i vostri sentimenti. I have to align with your understanding. Devo allinearmi con la vostra comprensione. This is what Buddha has done back in the time in India. Quello che ha fatto Buddha in India. So like the orange, but nobody tell you that it is orange. Right, understand. No, So it's a way back. So you're always relative, but at the same time you have to be concrete. So because exactly. It's not like you can always be relative, because if you were relative, nobody would understand. Right? Yes, exactly. Okay. So I have to live with you in order to give this to you. Right. Okay. But I am in relativity. In relativity, right. 2 steps back. 2 steps back. That's why you felt this because I practiced this. If I explain something I don't practice, you don't feel this. It's just a theory. You feel this because I practice this and I explain this while I'm practicing. Lo sento perché io l'ho praticato, e se l'avessi fallito non sentireste questa cosa. This is all written in all these books, even in Quran. Anche nel Corano, sottoscritto in Bibbia. But nobody can understand when you read it. You need a teacher. Però non lo comprendete se vi spiego così il Corano, avete bisogno di un maestro. You need a maestro. Quando l'allievo è pronto, il maestro. Quando l'allievo è pronto, il maestro. Quando il maestro è pronto. When the student is ready, the master is going to arrive. No, I believe in opposite way. Io vivo al contrario. When the master is ready, Quando il student maestro è appears. pronto, arriveranno gli studenti. Because my teacher Perché il mio maestro trained me mi ha addestrato, and trained these other monks anche questi altri monaci, to practice this per praticare questo and give this to others. e condividerlo con gli altri. I don't have stress now. Non ho stress. I'm working so much. Sto lavorando così tanto. Molto, no, Molto, a lot. right, a lot, Molto, right? molto. But I don't have stress. Lavoro molto, ma non ho stress. I don't feel depression. Ma non sento depressione, non ho depressione. My capacity has increased La mia capacità è incrementata, aumentata, because my mind is at peace perché la mia mente è in pace, because of this understanding. grazie a questa comprensione. This is the simple magic potion Questa è la pozione magica to eradicate all the sufferings. per eradicare tutta la sofferenza. Thank you. Grazie mille. Huh? Thank you. Allora, lui ha centrato molto sul fatto dell'ignoranza. Allora, io ho sperimentato la non ignoranza in alcuni momenti, nel senso che ho capito che un certo stato d'animo era il prodotto di una relazione. Dopodiché il corpo, come dire, visto che noi abbiamo queste, cioè viviamo di automatismi, il corpo non risponde a quello che tu hai capito, cioè nel senso noi abbiamo un sistema di neurotrasmettitori, dopamina, cioè che il condizionamento del corpo è più forte della consapevolezza che in quel momento tu capisci che sei nella matrix. E quindi sembra che il corpo sia superiore, cioè sia distaccato dalla consapevolezza, da quello che tu capisci, dall'automatismo.
quindi non so se... Provo a riassumerlo perché Sì, esatto. basically she asks that the body is split from the mind, right? So there are many automatic reactions from the body which divert completely from the mind. Sometimes you're just full autopilot mode, so sometimes you're not aware of what you're doing. And so I think lei sta praticamente puntualizzando il fatto del corpo, no? Di come il corpo si effettivamente... Yes, basically she was just pointing out how the mind and body are diverted completely on their own business, let's say. So the mind is doing its own things and the body is doing its own things. So what she was pointing out is that how you can come unirli anche, diciamo, Sì, how to align them, because she struggles in that. Madam, Signora, this is the way that we feel. Questo è il modo in cui lo sentiamo. Our body is taking its own action and mind is taking its own action. La mente fa le sue proprie azioni e la mente fa le proprie azioni e il corpo fa le proprie azioni. But actually, Ma in realtà your body is a puppet to your mind. In realtà il corpo è una marionetta grazie della tua mente. Shall I prove you? Io lo provo. When you have delicious food in front of you, Quando del cibo delizioso davanti a te, delicious 𝗘𝗃𝗧 food in front of you, delicious, delizioso, with smoke, con il fuma. fumo, Now your mind start eating. ora la tua mente comincia a mangiare. Now HCl is secreting in your tummy. È secretato è gestione, diciamo, gestione. Ah. Esatto. You didn't have a hungry, Non hai avuto fame, but now you saw the food. ma ora hai visto il cibo. Ora hai visto il cibo. Because of now body is secreting HCl. Perché del corpo che sta secretato. Now you feel the hunger. Ora senti la fame. That hunger is a creation by the mind. La fame è una creazione della mente. Because mind is now want to have the food. Now mind has a wanting to have the food. Perché la mente ha avuto voglia di prendere quel cibo. Right? But I'm not saying body is not doing like some actions without the helping of the mind. Sto dicendo che il corpo non faccia delle azioni senza la mente. For example, Per esempio, like if I bring high temperature something close to your hand, se metto qualcosa ad alta temperatura vicino the flame nearby you, la fiamma vicino a lei, this will automatically, automaticamente tiri via la mano. without your intention. Senza alcuna intenzione. So that's something brain is doing Questo è qualcosa che la mente fa, without the help of support from the mind. senza supporto e l'aiuto della mente. The body has some reactions. Il corpo ha delle reazioni. I agree. È d'accordo? But mind is the master of the body. Ma la mente è il maestro del corpo. Mind has, if your mind is tamed, Se la vostra mente è addomesticata, if you can see beautiful, delicious food in front of se you, vedete il cibo delizioso davanti a voi, if you don't have a wanting to eat, se non avete il desiderio di mangiarlo, there won't be any HCl. quindi what, sorry? HCl, hydrogen chloride, Non ci sarà idrogeno fluidico in your stomach. nel vostro stomaco. Sì, grazie. Then you won't feel hunger. Non sentirete fame. Ladies and gentlemen, you eat Voi mangiate not because that you need. non perché ne abbiate bisogno, You eat voi mangiate because now you have untamed mind. perché avete una mente non addomesticata. It's like car is filling its tank. È come se la macchina fosse riempita di il serbatoio. Right? Like it's overflow. È troppo abbondante, sovrabbondanza. Right? This is something like, that's why we our body fat is increasing. Questo il nostro grasso corporeo aumenta, incrementa. Right? Il principio del consumismo è il principio del consumismo e della pubblicità. If you have, It's a principle of advertising and consumerism. exactly, Consumerism. consumerism. Yes, exactly. Instinct is higher than mind power. Exactly. When you are ignorant Quando siete ignoranti
Advertisements can trigger you. Then you get trapped in the advertisements. Siete intrappolati dalle pubblicità. When you can come out from the ignorance, Quando uscite dall'ignoranza, no advertisement can trick you. niente può ingannarvi. Then you will buy Quando comprerete ancora? for the purpose, Per l'obiettivo, not for the wanting, non per il desiderio. because you need it. Perché avete bisogno. Need and wants Desideri e mancanza, scusate, non desideri, mancanza, want. are not same thing. Non sono la stessa cosa. Need is something essential for your life. Il desiderio è qualcosa di essenziale per la vostra vita. Wanting is for your mind. Il desiderio per la vostra mente. When you want a pizza, Quando volete una pizza, you eat a pizza, mangiate una pizza, mind doesn't get a pizza, la mente non vuole una pizza. body gets the pizza. Sorry? Body is the one who gets the La mente pizza. mangia la pizza. Mind doesn't get anything at all. La mente non prende assolutamente niente. Did you get, when you eat fried rice goes to your tummy. Quando mangiate riso, Nothing goes to your mind. niente va nella vostra mente. So mind is keep hunting for fried rice. Quindi la mente cerca sempre il riso, è sempre a cacciare il riso fritto. Cannot be satisfied at all. Non può essere mai soddisfatto. This is the reality. Questa è la realtà. Mind is the master of the body. La mente è il maestro del corpo. Have you seen Johnny English? Yes. In Johnny English movie, that master is telling to Johnny, mind must be master of the body. Vedete in Johnny English c'è il maestro. Con l'attore di... Esatto, diceva il maestro. Esatto, bravissimo. So mind must be the master of the body. La mente deve essere il maestro del corpo. So you have the control. You don't know that you have the control. Non sapete avere il controllo. That's why people search how to control your mind. Per questo cercano su. You can't control your mind, ladies and Non gentlemen, potete controllare la vostra mente. because you are the mind. Perché voi siete la mente. How can you control Come potete controllare? you? Voi. Because you are the mind. Voi siete la mente. You just have to realize it Dovete solo rendervene conto. using real eyes, Usando occhi veri, not these eyes. non questi occhi. Realization happens with real eyes. Allora, la realizzazione viene con gli occhi veri, real eyes. Per rendervi conto, real eyes e real eyes, occhi veri. It's pardon for pun. Yeah, it's un gioco di parole. That's fine. You done well. You did a good job. You have done a good job. Companies doesn't like this awakening. Sorry? Many companies, like pharmaceutical, doesn't like this awakening. We don't know, but this is the truth that I can explain to you. So let's give a applause to our translator as well, because he has done a good job. Grazie mille. Thank you. Grazie.